Shabashi mpenzi mtazamaji popote ulipo, siku nyingine murwa kabisa tukufahamishe taarifa za TV47 Matukio, tukuarifu ni yepi yamejiri kutoka sehemu mbalimbali na ni yepi ambayo tunatarajia kuyaangazia siku ya leo. Na mtazamaji, usisahau siku ya leo tunaangazia masuala ya afya na vile vile tutakuwa tunaangalia swala la huduma za afya za dharura. Hivyo basi usije ukabanduka, tutakuwa papa hapa kukupasha hayo yote. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Moja kwa moja tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazipa kipaumbele. Kuna rais wa taifa la Indonesia Joko Widodo yuko humu nchini hivi sasa, wanaandaa kikao katika ikulu ya Nairobi ambapo amepokelewa na Rais William Ruto. Tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo, tukujuze ni kipi kinajiri na tutarajie kipi. Kikubwa ni mahusiano kati ya mataifa mawili, taifa la Kenya na vile vile taifa la Indonesia. Vile vile mtazamaji, ndo hiyo shughuli nzima. Awali picha hizo za moja kwa moja ambazo zilikuwa katika ikulu ya Nairobi. Rais huyo wa taifa la Indonesia anafahamika kama Joko Widodo yuko humu nchini. Tutakuwa tunafuatilizia kwa undani zaidi kujua ni yepi ambayo yanajiri kuhusiana na mahusiano ya mataifa haya mawili. Vile vile mtazamaji, kuna uchunguzi wa Worldcoin ambao ulikuwa umefanyika juma lililopita. Kamati maalum ya bunge itakuwa inachunguza hilo. Tutakuwa tunafuatilizia pia taarifa hiyo, tukufahamishe ni kipi kinajiri kuhusiana na Worldcoin, wakati ambapo baadhi ama maelfu ya Wakenya walijitokeza katika ukumbi wa KICC kuweza kuchukuliwa ama zile data zao kuchukuliwa na kuweza kutumika kwa njia ambayo haifai. Kamati maalum ya Seneti ya bunge la kitaifa nayo ikasema kwamba itafanya uchunguzi kuhakikisha kwamba usalama wa data za Wakenya uko sawa sawa. Mtazamaji, ndo baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia. Nyingi zitakuja na tutakuwa tunakufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga. Kwa sasa tupate methali ya leo. Methali ya leo. Lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje. Lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani. Tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako. Langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi. Hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Na mtazamaji, sasa karibu tukufahamishe taarifa ambazo tunaziangazia asubuhi ya leo. Uzidi kumakinika na moja kwa moja tuangazie taarifa kutoka magharibi mwa nchi, na ni kwamba mbunge wa zamani wa Mumias Mashariki Benjamin Washari ameandikisha ripoti katika kituo cha polisi cha Shianda dhidi ya mbunge wa sasa PK Salasia kufuatia madai ya ufujaji pesa za ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF. Akiwahutubia wanahabari katika kituo cha Shianda baada ya kuandikisha taarifa, Washeli amesema kuwa Salasia katika mkutano wa hadhara alidai kuwa aliiba pesa za CDF wakati alipokuwa mbunge na kumtaka aombe msamaha, la sivyo wakutane kotini. Washeli aidha amekashifu Salasia kwa kutenga miradi aliyoianzisha wakati wake, ikiwemo kufutilia mbali mradi wa kuwapa ufadhili wa karo wa 100% kwa wanafunzi 150 kutoka familia maskini eneo hilo. Belonging to the people of Mumias East, to an extension, it means the committee that was also working with me were a part of this stealing. He claimed that he has documents in as far as his claim is concerned, and therefore we are challenging him to submit those documents either to the DCI or to my lawyers who are going to write him a letter demanding an apology by tomorrow,
We want him to come out clearly and tell us how the money he claims for me to have stolen, and he should prove that, otherwise we are going to meet in court. The other day he was saying that that this committee stole the CDF bus. The CDF bus was donated to KMTC so that we can have the nursing students accessing medical institutions, the hospitals, like the level 4 hospital in Mumias and the general hospital in Kakamega. That was the arrangement we had with KMTC. We have bought 6 buses, which the other day he was running around. I don't know whether those are the ones he is talking about development. He had nothing to do with that development. All we are told is that he is putting up toilets in schools. The projects that were ongoing, including the laboratory in Kabakaya, the laboratory in Musango, the laboratory in Bwadero, he was supposed to have put more money so that those laboratories are complete, so that they can, our students today can use those as learning facilities. He has stopped a program that we had that was at the center of our hearts, the Luche CDF-sponsored students. About 150 top brains from Mumias East, coming from poor background. He stopped them, he has sent them back to the streets. And yet we had already put budget for that. That is the only item that makes me regret why I left this thing. I wish I would have just gone through the elections and be failed. I would be at peace with myself. Na mtazamaji, ndo taarifa ambayo tunazidi kufuatilizia kutoka maeneo ya Mumias, tukufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ambayo hivi sasa inaendelea katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto amekutana na rais wa taifa la Indonesia Joko Widodo. Hivi sasa wako kwenye mkutano wa faragha kuzungumzia masuala ya mahusiano kati ya mataifa haya mawili. Picha ambazo unaziona kwenye kiombo chako ni picha za muda mchache uliopita ambapo rais huyo wa Indonesia Joko Widodo aliweza kukaribishwa katika ikulu ya Nairobi na akaweza kukagua gwaride la maafisa usalama katika ikulu hiyo ya Nairobi, yakiwa ni makaribisho ya rais huyo humu nchini ili kuweza kuzidisha zile juhudi za mahusiano ya kibiashara na mahusiano ya mataifa haya mawili, taifa la Kenya na vile vile taifa la Indonesia. Mtazamaji, ndo picha ambazo zilikuwa katika ikulu ya Nairobi, na vile vile tutakuwa tunatarajia Rais William Ruto akiwa na mwenzake kutoka taifa la Indonesia Joko Widodo kuweza kutoa taarifa kuhusiana ni kipi cha mno ama ni kipi ambacho wanakizungumzia kwa faida ya wa Kenya na vile vile raia wa taifa la Indonesia katika kufaidi kwa mataifa haya yote mawili. Ndo mahusiano hayo mtazamaji, ndo picha ambazo zilikuwa awali katika ikulu ya Nairobi na rais huyo wa Indonesia Joko Widodo akikagua gwaride na vile vile kupokelewa na Rais William Ruto. Ndo mandhari ya ikulu ya Nairobi, na vile vile wanahabari wamealikwa katika hafla hiyo. Watakuwa wanapata taarifa zaidi kuhusiana ni kipi kimezungumziwa katika mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa ya faragha katika ikulu hiyo ya Nairobi. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo iko katika ikulu ya Nairobi. Mtazamaji, naarifiwa tutakuwa tunakupakulia zaidi taarifa hiyo katika taarifa zetu zijazo. Kikubwa endelea kuwa nasi, na kikubwa tutakuwa tunasubiri rais atakapokuwa akihutubia taifa kuhusiana na mazungumzo ambayo ameyafanya kwa sasa ambayo yanaendelea katika ikulu ya Nairobi na rais wa taifa la Indonesia Joko Widodo. Mtazamaji, ndo picha za ikulu ya Nairobi za awali ambazo zinazidi kukukujia, na kikubwa zaidi hizi unazipata pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, kule Twitter ambayo sasa ni X, ambapo unapata pale TV47 News ili uzidi kumakinika ujue ni kipi kinajiri, kwa sababu taarifa hizi
zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hivi sasa wale ndio maafisa wa usalama ambao walikuwa wanafiatua risasi kwa heshima ya Rais Joko Widodo wa Indonesia ambaye yuko humu nchini katika kuboresha mahusiano baina ya Kenya na taifa la Indonesia. Ndio huyo Rais Joko Widodo alikuwa akikagua waride awali na hivi sasa wako kwenye kikao cha faragha na Rais William Ruto na viongozi wengine serikalini, kikubwa kuendeleza mahusiano ya biashara na vile masuala mengine ambayo yalikuwa yanaendelea humu nchini. Hivyo basi naarifiwa Rais William Ruto pamoja na rais mwenzake ambaye ni Joko Widodo watakuwa wanatoa taarifa muda mchache ujao. Hivyo basi kikubwa ni kuendelea kuganda na TV47 tukufahamishe ni yepi ambaye atakuwa yanajiri, na tutakupeperushia mubashara kutoka ikulu ya Nairobi. Mtazamaji, mwanahabari wetu Linda Alela anazidi kufuatilizia taarifa hiyo akiwa katika ikulu ya Nairobi. Tutakuwa tunakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Kwenye taarifa nyingine, siku mbili baada ya watu 6 kufariki eneo la Fort Jesus Ruiru katika kaunti ya Kiambu kwenye hafla ya harusi, hatimaye waasiriwa wa mkasa huo wameeleza kilichojiri, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Anji Sosten, waasiriwa wanasema walikuwa wameenda kumpokea bibi harusi kabla ya mkasa. Jumamosi asubuhi ilikuwa siku yenye furaha kwa familia na marafiki wa wanandoa Charles Moria na Susan Wanjiru, tumaini likiwa kuasi ukapera. Iliyokuwa furaha ikageuka majonzi, watu 6 wakiangamia baada ya kuanguka kwenye kisima cha maji. Dani Mwaura alikuwa msimamizi wa sherehe akituchorea taswira yaliyowasibu. Aliyekuwa anaolewa aliponea chupu kwa sababu alikuwa amejiandaa, na hata maid ama flower girls walikuwa washaanza kutoka, lakini wakati tu anataka kutoka kwa mlango diposa hiyo kisanga ilifanyika, kwa sababu hata yeye alikuwa apande kwa jukwaa ama apande hapo juu, kwa sababu hapo kulikuwa kama ni platform, lakini baadaye shimo ikaboromoka ya kwamba mipango yetu na yeye haikuwa hiyo. Sasa ilikuja kwake kighafla. Joshua Akinywa, mpiga picha, pia ni mmoja wa 17 waliozama kwenye shimo hilo, lakini kwa neema akaponea kifo. Uzito wa pale kulikuwa kumewekwa kafuro kidogo, ilizama na tukajikuta tuko kwa shimo ndani na tukataabika sana kutoka kwa hiyo shimo, lakini tunashukuru Mungu ni kwa sababu alitubakisia uhai. Kamera zangu sikamalizika zote, zimu yangu ikaisha, na sasa nimeomba Mungu tu anisaidie na ingine. Mbunge wa kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha amehakikishia familia zilizopoteza wapendwa wao kuwa watasaidiwa kuwapumzisha, huku akiwataka wanakandarasi kufuata sheria hitajika wanapoendeleza ujenzi. And all I know is that we are going to get full information by tomorrow. We will have known how many people will need to be given a proper send-off, because this was not the intentions of the family. They were just coming for a wedding. They knew they would come and celebrate and then go back home. Unfortunately, the tragedy happened. We'll be together with the people of Gatondo North and the people of Ruiru, who have also been joined in this tragedy, and we want to believe that we're going to walk this journey with them. Wanji Sostin, TV47. Kwingineko, chama cha kitaifa cha walimu NATA kimeshinikiza serikali kuweka mikakati zaidi ili kuhakikisha walimu wanapata usalama wa kutosha katika maeneo ya kaskazini mashariki ili kuendeleza shughuli za masomo. Dorin Mahita na taarifa hiyo. Maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya hivi karibuni yameshuhudia ukosefu wa usalama, jambo ambalo limeathiri sekta ya elimu, haswa wakati wa mitihani ya kitaifa inapokaribia.
Naibu mweka hazina wa kitaifa wa KNUT Kulo Mohamed Sheikh amesema kuwa walimu hawawezi kuendeleza vizuri shughuli zao za masomo wanapohofia ukosefu wa usalama shuleni. Hilo katika kaunti ya Garissa. Ameongeza kuwa japo serikali imeweka mikakati ya usalama, hatua zaidi zinafaa ili kukabili utovu wa usalama eneo hilo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ina mushkili wa sauti, tutaiboresha na tukutaarifu katika taarifa zetu zijazo. Kwingineko, ili kuepuka changamoto mbalimbali za kiafya mtoto anapokuwa, akina mama kaunti ya Trans Nzoia wameshauriwa kuzingatia unyonyeshaji kwa muda unaofaa, ambapo hatua hiyo upiga jeki afya ya mtoto na kuboresha kinga mwilini na kuepuka athari za mtoto kuwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maradhi ya kila mara. Mwanahabari wetu Isaac Famba ameandaa taarifa hiyo. Maziwa ya mama kwa mtoto yametajwa kuwa kiungo muhimu sana kwa maisha ya mtoto, kwani huambatanishwa na protini muhimu ambayo huwa na manufaa makubwa katika ukuaji wa mtoto. Katika kaunti ya Trans Nzoia, wadau katika sekta ya afya wameanzisha kampeni ya kuwafunza kina mama umuhimu wa afya ya mtoto kabla na baada ya kuzaliwa. Mawaidha ambayo niko nayo sasa hivi si mawaidha ambayo nilikuwa nayo hapo awali wakati nilikuwa najifungua watoto wangu wale wa kwanza. Kwa hivyo saizi naweza nikasema kwamba nimeandaliwa, nimejitayarisha. Kuna tofauti. Because wewe mwingine it was the first time, being a first time mother, kuna vitu mingi zenye huwa hujui. But for the second baby, at least kuna vitu nimelani. Tumefunzwa mambo mengi ambayo mimi kama mama yatanisaidia hapo mbeleni. Jinsi ya kulea mtoto wangu, jinsi ya kumnyonyesha na jinsi ya kumlisha atakapofika wakati wa kula. Uzingativu wa elimu ya uzazi umesaidia pakubwa katika kupunguza changamoto mbalimbali za kiafya kwa mama na mtoto, na hivyo kupunguza idadi ya watoto ambao huaga kabla ya kuzaliwa nchini. Tuliona mara nyingi tunapokea wamama kule maternity, wengine wanakuja na watoto wamefariki kwa tumbo, wengine wanakuja na changamoto ambazo bado hawajafikisha miezi 9. We have been taking these mothers through since during pregnancy, we take them through labor and delivery, and we keep following them through breastfeeding until their children are out of the breastfeeding period. Hata hivyo, serikali imeomba kuwekeza zaidi kwa elimu ya uzazi, ikiwemo kutoa mafunzo kwa kina mama kwenye maeneo mbalimbali nchini. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Kwenye taarifa nyingine, mazungumzo baina ya serikali na Azimio yanapoendelea, Rais William Ruto ameendelea kusema kuwa hana tatizo na upinzani katika uongozi wa serikali. Haya yalijiri katika kaunti ya Kisii wakati ambapo rais alipokaribishwa na viongozi wa eneo hilo kutoka mirengo yote miwili. Anavyoarifu Moige William, Rais Ruto alitoa ahadi ya mipango ya miradi katika eneo hilo la Kisii. Rais William Ruto aliendeleza ziara yake kaunti ya Kisii kutafuta uungwaji mkono, akihudhuria ibada ya shukrani katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Eneo hili kihistoria likifahamika kama ngome kuu ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Nawaambia ndugu zangu viongozi wa Kisii, please, as was said by all the leaders here, let us work together. Wacha tuheshimiane, tushirikiane, tupange mambo ya viongozi hawa, ya wananchi hawa. Mambo yetu ya uongozi itatokea hapo mbele, wananchi hawa watatuamua. Kwa kile kilichoonekana kuwarai viongozi na wakazi kupiga jeki serikali yake, Ruto amesema hana shida na upinzani. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. Rais akisema jukumu lake ni kukwamua uchumi na kuendeleza maendeleo kwa wananchi wote bila ubaguzi. Uchaguzi inafanyika kila baada ya miaka 5, wenye kusema ni wananchi wa Kenya wataamua. So tusiwapiganishe, tusilete fujo, tuunganishe wananchi, tuendelee na maendeleo, na Kenya itakuwa bora kama nchi ambayo ni nchi yetu sisi zote.
Viongozi waliohudhuria ibada hiyo wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati walimrai rais kusalia imara katika utendakazi wake na asibabaishwe na mrengo upinzani. Na kwamba kuna baba anaongoza maandamano na sisi tunafuata yeye. Wewe kama kiongozi wa nchi, tafadhali ita mzee, kana yeye. Sisi hatutaki nusu mkate. Aidha, viongozi hao walisalia kutokubaliana na swala la maandamano, upande wa serikali ukilaumiwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwadhibiti waandamanaji. Tunapo mobilize vijana, tuwaambie maandamano, beba kitambaa nyeupe, sio mawe, na usibebe panga. Can we learn to forgive each other and learn to work with each other? Mwege William, TV47. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, naibu kinara wa Azimio Martha Karua ameapa kushinikiza serikali katika utekelezaji wa miradi ya serikali kwa Wakenya kwa njia ya usawa. Karua amedai kuwa viongozi wa Mlima Kenya hawapewi nafasi kamilifu kutetea maendeleo katika eneo hilo. Karua akiandamana na katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni walikashifu uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kwa kufeli kujali maslahi ya Mkenya wa kawaida. Wakati walikuwa kule Sagana, wakaogopa kusema one man, one vote, one shilling. One man, one vote, one shilling. Hiyo ingine wakasema one man, one plate, one soda. One soda. Yes. You know, wakasahau masilahi ya watu wa Mount Kenya. Sisi tukiwa viongozi wa Kamwene hatutaogopa. Tulikuwa tukisema kwamba ile inatufaa kama wale wengine ni mambo ya one man, one vote, one shilling. Wale walioenda kule Sagana walikuja na msemo mpya wa one man, one plate, one soda. Hiyo haina maana kwa watoto ambao tuko nao hapa kanisani. Tumekuwa na watoto zaidi ya 100. Wanatarajia kwamba sisi viongozi tutajimundu ili waweze kusoma. Sisi wote, na ni vizuri kusema ya kwamba wale ambao wako uongozini, sisi ambao unatuona hapa, it is the first generation of leaders ambao wamefunzwa na Ron hapa Kenya. And it is very unfair ati ya kwamba tunaweza kuwa sisi are the first generation alafu tuwanyime vizazi zetu nafasi kama ile. You can never help a country if you make education unaffordable. The starting point, elimu, lazima kila mtu aweze kwenda shule. Na ndio tulikuwa tunasema pale beleni, yetu ilikuwa kuhakikisha kwamba elimu ni bure kwa kila sehemu, from primary school to secondary school, university, all the way. Na mtazamaji, ndo taarifa ambazo tunazidi kukupakulia, uzidi kumakinika kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Na kwa faida yako mtazamaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi katika kipindi hiki cha TV47 Matukio, tunazidi kufuatilizia taarifa ya Rais William Ruto ambaye amepatana na rais wa taifa la Indonesia Joko Widodo ambaye yuko humu nchini. Rais Joko Widodo ashakaribishwa katika ikulu ya Nairobi, na hivi sasa Rais William Ruto na viongozi wengine serikalini akiwemo naibu wa rais Rigathi Gachagua wako kwenye mazungumzo ya faragha katika ikulu hiyo ya Nairobi, na baadaye tunatarajia Rais William Ruto na rais huyo wa taifa la Indonesia Joko Widodo kulihutubia taifa kuhusiana na mahusiano ya mataifa hayo mawili. Picha ambazo unaziona kwenye kiombo chako ni picha za awali ambazo zimekuwepo kutoka ikulu ya Nairobi kuzungumzia swala la masuala ya mahusiano ya mataifa hayo mawili kuhusiana na biashara na vile vile masuala mbalimbali ya mataifa hayo mawili. Mtazamaji, ndo picha ambazo zilikuwa katika ikulu ya Nairobi. Hivi sasa Rais William Ruto na mwenzake kutoka taifa la Indonesia Joko Widodo wako kwenye kikao cha faragha kuzungumzia mahusiano, na baadaye watalihutubia taifa na tutakuwa tunajua ni kipi kinazungumziwa. Vile vile mtazamaji, baadaye Rais William Ruto atakuwa anaandamana na rais huyo wa Indonesia Joko Widodo kwenda kwenye afisi ya naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Dagoretti hapa jijini Nairobi ili kuweza kuzindua kituo cha kuuza mafuta ama kile wanasema ni mama pima edible oil
dispensing machine ambazo zitatumika katika kuuza mafuta ya kupikia. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tunaitarajia kuweza kuwa nayo katika muda usiokuwa mrefu. Hivyo basi endelea kuwa nasi hapa TV47 tukufahamishe mengi zaidi kuhusiana na mahusiano hayo ya taifa la Kenya na vile vile taifa la Indonesia. Na mtazamaji, tunatarajia Rais William Ruto na Rais mwenza wa taifa la Indonesia Joko Widodo kulihutubia taifa katika muda mchache ujao. Hivyo basi mtazamaji, endelea kuwa nasi tukufahamishe mahusiano haya ya mataifa haya mawili. Mtazamaji, na kwenye taarifa nyingine ambayo pia ni taarifa kubwa siku ya leo, kuna yale mazungumzo baina ya upinzani na vile vile serikali. Ukiangalia kwenye kiwambo chako ni ile kamati maalum ambayo katika upande wa Azimio inaongozwa na Kalonzo Musyoka na upande wa serikali kiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, wakizungumzia masuala ya mapatanisho. Kumekuwepo na ile vuta ni kuvute baina ya rais katika upande wa Azimio Raila Odinga na vile vile Rais William Ruto wakitaka kufanya mambo vile ambavyo wanataka yafanyike, haswa katika kupunguza gharama ya juu ya maisha, na ndio maana kukabuniwa kamati hii maalum ambayo inajadili mahusiano na vile vile kuweza kuleta uwiano baina ya upinzani na serikali, kikubwa kujali maslahi ya Mkenya katika masuala ya kuhakikisha Mkenya anapata maisha yaliyo nafuu katika kupunguza gharama ya juu ya maisha. Ndio hizo picha ambazo zilikuwa awali wakifanya kikao chao ili kutathmini ni vipi uwiano utaafikiwa nchini. Na mtazamaji, ndo taarifa ambazo tumekuarifu kwa kiduchu kwa kina. Tutakuwa tunakupa katika taarifa zetu zijazo. Tuko na mengi ambayo tumekuandalia mtazamaji, na vile vile tutakuwa tunaingia kwenye mada yetu ya siku ya leo katika muda mfupi ujao. Hii leo tukizungumzia huduma za dharura za afya. Tutakuwa tunaangalia ni mikakati ipi imewekwa, na je, huduma za dharura za afya zinaangaziwa vipi humu nchini, na ni kipi kinatarajiwa kufanywa ili kuhakikisha huduma za dharura za afya zinapewa kipaumbele katika kuokoa maisha na vile vile kuweza kuharakisha matibabu kwa wakati ili kuweza kuwasaidia wale ambao wanaathirika. Mtazamaji, hivi sasa tupunge unyunyu, tunarejea na mengi zaidi katika mjadala wetu wa siku ya leo. Muhimu, endelea kuganda nasi.
zia masuala mbalimbali ya afya ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hii leo katika studio zetu tunazungumzia huduma za dharura za afya, na niko na wageni studioni ili kuweza kuliweka hilo sawa. Moja kwa moja ni mkaribisha afisa wa matibabu ya dharura ambaye ni Ann Muthoni. Karibu sana Ann Muthoni katika studio zetu. Na vile vile niko naye Felix Musila ambaye ni afisa wa mahusiano wa E+, ni shirika moja ambalo linatoa huduma za dharura katika shirika kubwa lile la Kenya Red Cross. Karibu sana. Asante sana Josh. Na labda kwa kifupi tu nikianza na wewe Ann Muthoni, namna nilivyokukaribisha katika studio, labda kwa mtazamo wako matibabu ya dharura yamepokelewa vipi humu nchini ama yanatekelezwa vipi humu nchini? Asante sana. Ndio. Kulingana wakati huu ambao tuko kwa sasa, watu wameanza tuseme kwa kimombo appreciate ya kwamba emergency services inahitajika na zasaidia kuokoa maisha. Hapo zamani kulikuwa na changamoto mingi sana ambazo baadaye maybe tutaweza kuelezea. Zilikuwa mingi sana kwa sababu watu hawakujua hii gari la ambulensi, matibabu ya dharura yaenda vipi, lakini kwa sasa tunaona kwa sasa watu wameanza kuyakubali, kuyapokea na kuyatumia. Na hiyo ndio tunafurahia sisi kama wahudumu wa afya katika hiyo sekta ya emergency, tunafurahia sana. Kwa sababu yafanya kazi yetu ikuwe rahisi na pia kuwa appreciated kwa kazi yetu. Asante, shikilia hapo. Felix Musila, toa sauti yako tukusikie. Wewe ni afisa wa mahusiano katika moja ya mashirika ambayo yanatoa huduma hizi za dharura za afya, E+, ambao mnafanya kazi kwa ukaribu sana na Kenya Red Cross. Labda nyinyi kama ambao ni watoaji wale wa huduma hizi za dharura, labda vifaa vipo vya kutosha, magari ya ambulance yapo, na gharama iko vipi katika kuyapata? Niseme kwanza, hapo mbeleni kulikuwa sana na ugumu wa watu kupokelea hizi services za huduma ya dharura ya afya. Lakini siku hizi tunaona kwamba reception ama vile tunapokelea hizi services imekuwa kwa urahisi sana. Kampuni kama E+ imefanya uwekezaji mkubwa sana katika ambulance ambazo tuko nazo. Tulianza na ambulance za 5 Kenya mzima, lakini sasa tuna ambulance mbele ya ambulance 128 ziko katika kila kona ya Kenya. Na pia ukiangalia zile vifaa tumeweza pia kuona improvement over the last many years. Tulianza na equipment kidogo, lakini tumeweza kuwekeza katika kununua vifaa ambavyo zinasaidia katika kazi yetu. Kwa hivyo tumeweza kuwekeza kwa hali ya juu kupata ambulances nyingi Kenya na Tanzania, tuko pia Tanzania, na pia tumeweza kuwa na zile vifaa ambazo ni za modern za pia kufanya kazi yetu inakuwa pia iko na urahisi sana. Ndio. Bwana Musila, ndio tunazungumzia majanga ambayo yanatokea wakati wowote, kwa sababu majanga huyapangii, yanajitokeza tu wakati wowote. Na naelewa fika kwamba Kenya Red Cross ikifanya shughuli zake, haya magari ya ambulance ambayo yanahitajika, labda huwa mnalipisha au mko na nambari maalum ambayo mkihitaji mnapeana hizo huduma bila malipo? Sasa kulingana na utendakazi wetu, tuko na njia mbili ambazo tunafanya nazo kazi. Njia ya kwanza ni ya kwamba ajali yote ya barabarani sisi tunaichukulia tunafanya ile inaitwa response kwa bure, free service kama ni road traffic accident, kwa sababu pia ajali pia tunaelewa kwamba ajali inaweza fanyika wakati wowote. Kwa hivyo sisi tukifika pale hautalipisha chochote. Lakini kuna yale majanga ama zile ajali ambazo zikifika kwa nyumba, ukitupigia simu sisi tunakuja na lakini unalipa gharama kiwango fulani, ni kiwango ambacho ni cha chini sana. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi kwa hizo njia mbili nimekueleza. Na pia tuko na nambari speciali, na ni vizuri umeuliza kwa sababu watu wengi hawana ufahamu kabisa wa hizi nambari. Nambari ya kwanza ni ile tunaita toll free, ambayo ukipiga hiyo namba hakuna malipo yote ambayo unalipa. Na hiyo nambari ni 1514 1514. Nambari ya muhimu sana. Muhimu sana. 1514. Asante. Na kuna namba ya pili ambayo ni 0700
395 395. Hizo nambari mbili zinafanya kazi masaa 24 kwa siku. Ukitupigia sisi hata saa 8 usiku tunaweza kuchukua simu yako na tunaweza kupatia ule usaidizi ambao. Asante sana. Na umesema katika ajali huduma zenu bure bilashi. Kwa ajali ya barabarani ya kwetu ni bure. Shukran sana mtazamaji, ndo mjadala ambao tunauvalia njuga siku ya leo. Kikubwa zaidi, endelea kutoa maoni yako na vile vile tuma ujumbe wako kwa nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako, nambari ikiwa ni 22047, na katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook TV47 Kenya, na vile vile ingia kwenye X, awali imekuwa ikiitwa Twitter, ni TV47 News, ili tukufahamishe ni kipi kinajiri, maoni yako ni yepi, na vile vile tuko mbashara, yani maana ya live kule YouTube TV47 Kenya, tukizungumzia masuala haya ya dharura ya afya, ili uweze kujua ni kipi unafaa kufanya iwapo dharura imeweza kutokea, unahitaji matibabu ya haraka, ni kipi unafaa kukijua ili uweze kusaidika kwa wakati, uweze kuokoa maisha. Mtazamaji, ndio shughuli nzima ambayo tunaizungumzia siku ya leo, na endelea kutuma maoni yako. Hapa studioni niko naye Ann Muthoni ambaye ni afisa wa matibabu ya dharura, vile vile niko naye Felix Musila ambaye ni afisa wa mahusiano katika shirika la E+ ambalo linafanya kazi na Kenya Red Cross kwa ukaribu, na vile vile kusaidia katika majanga mbalimbali ambayo yanatokea katika taifa hili. Ann Muthoni, ndio ulikuwa umezungumzia kwamba Wakenya wameanza kupokea zile huduma kwa njia ambayo inafaa, na nikikumbuka nikisoma mimi katika shule ya msingi tulikuwa tunafundishwa masuala ya first aid. Unadhani kwamba watoto wanapata ufahamu wa namna ya kuendesha first aid hivi sasa katika shule zetu? Tuseme kwa hii incorporation ya CBC. Ndio. Yasaidia sana kwa sababu ni kitu tunasema hands on ama practical. Ndio. Inakuja vizuri sana kwa sababu akionyeshwa unafanya kama ni kufunga kidonda ambacho kinatoa damu, kinavuja damu, hiyo nayo inasaidia sana. Ndio. Lakini tungeomba yaweza kuendelea, iendelee hata colleges, hata universities, ndio angalau wakati anaitisha hiyo huduma ya dharura ya afya, tuseme wakati ambulance inamfikia, atakuwa ameokoa maisha kwa kiwango fulani. Ndio. Na pia hii first aid ielekezwe mpaka kwa common mwananchi ambaye ataweza kusaidia, tuseme kama wakati wa ajali ya barabara. Ndio. Tunaona watu wangetaka kusaidia na ni vizuri, lakini hawaelewi. Napata mtu ameumia lakini anavutwa, mmoja anamvuta mkono, mwingine anamvuta mguu, mwingine anambeba, ni kama gunia, unaelewa? Utakuwa unatueleza hayo. Inaendelea vibaya sana. Ndio maana nasema first aid ambayo tunafunza inaweza kuendelea, ndio tu appreciate emergency services. Ndio. Asante sana, shikilia hapo. Mtazamaji, naarifiwa hivi sasa tuvuke tuingie nyanjani, tupatane na wanahabari wetu ambao wamepiga kambi maeneo mbalimbali. Hivi sasa naarifiwa Philip Ngumo yuko kaunti ya Makueni, yupo tayari. Philip Ngumo, iwapo unanipata, hali ikoje? Wakenya wanazungumziaje huduma hizi za dharura za afya siku ya leo? Usukani kwako Philip. Na Ozare, unanifikia kwa jia Kuntu na unatufikia Kuntu katika kaunti hii ya Makueni. Nipo katika hospitali ya Kibwezi tu, ambapo ni jana tu manusura wa ajali iliyofanyika katika barabara kuu ya Kibwezi Kitui walikuwa wanahudumiwa hapa. Ikumbukwe kwamba hospitali hii pia inahudumia wale ambao wanapita katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Na bila tu sekunde kuharibu wakati, ningelipenda nizungumze na daktari tu anayeshughulika na huduma hizi katika hospitali hii. Kwa jina lako tu na utuambie mumejitayarishaje katika hospitali na kama kituo kuhakikisha mnashughulikia majanga haya. Mimi naitwa Daktari Abdulaziz Ali, ni daktari hapa Kibwezi Sub-County Hospital. Sisi kama hospitali tumeweka mipango madhubuti ya kujisaidia kudumu majanga yote yanayotokeza karibu na jamii yetu na karibu na hata hii barabara ambayo iko na shughuli mingi ya Nairobi kwenda Mombasa. Kama hospitali tukichukulia mfano wa siku wa ile ajali ilitokea, tuliweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote wa hospitali, wahudumu wote wanaweza kufika hospitali haraka na mapema kusaidia wale ambao walikuwa hapo hospitali, kuwasaidia kufanya kazi pamoja.
Tuko na group zetu za WhatsApp ambapo tunaweza kuitana wakati wowote na watu wanaweza kuja kusaidia. Na pia tuko na ambulance yetu hapa ambayo inafanya kazi masaa 24. Ilisaidia sana kubeba wagonjwa kila wakati, na hata kupitia njia za simu tuliweza kuitisha ambulance zingine kutoka Makindu, kutoka wote walikuja kutusaidia. Upande wa vifaa kama hospitali, eneo la huduma za dharura, tuko na kisanduku ambao tumeweka madawa zetu yanayohitajika wakati wa dharura. Na hiyo siku tuliweza kufungua na kutumia kuwasaidia wagonjwa wote na wale majeruhi, na ilitusaidia sana kupunguza vifo katika hiyo siku ya ajali. Daktari, umezungumzia kutumia mitandao ya siku hizi kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaendana, ukazungumzia kujipanga kwa madaktari. Hizi huduma zinahakiki kwa njia gani wakati ambapo mnahudumia akina mama kwa mambo ya kidharura wako kujifungua? Pia upande wa mama wakati wa kujifungua, pia tumeweka dawa, vifaa vyote viko tayari wakati wowote, na vinatumia wakati wa dharura peke yake. Na pia wakati wa dharura upande pia kujifungua, mfano kama damu, tayari damu inayohitajika huwa iko tayari, imewekwa kwa fridge, na ile wakati tunahitaji tunaweza ipata. Kuhusu wahudumu wetu wote, namba zao pale mahali wanaishi tuko nazo hapo hospitali. So ile wakati tukihitaji wahudumu zaidi huwa tunapigia simu mara moja na kuwaita, hata kama ni magari yetu ya hapo hospitali kwenda kuwachukua, yanawaleta hapo kutusaidia. Labda tukimalizia, unaelewa nini kuhusiana na dharura tu ya kushughulikia majanga haya na mengine, na ungelipenda kuambia nini? Ningependa kusema tuna uhitaji wa kujiandaa zaidi dhidi ya majanga, kwa sababu haya majanga hatuwezi jua ukubwa wake, mengine yanakuwa madogo, mengine makubwa, lakini utayari wa kuhudumia majanga haya na elimu ya kuhudumia katika haya majanga yanahitajika zaidi katika jamii, ili tuweze kuzuia maafa zaidi. Asante. Alikuwa ni daktari wa kitengo hiki katika kaunti ya Makueni tu hapa katika hospitali hii ya Kibwezi, na amezungumzia uhalisia mzima tu wa kushughulikia majanga haya. Cha msingi akisema kuna hitaji kuwa na elimu zaidi kwa umma jinsi ya kuelewa hali ya kushughulikia majanga haya. Nitakoma hapa kutoka hapa Kibwezi, kaunti ya Makueni. Mimi ni Philip Ngumu kwa Konsare. Ngumu kitujia mubashara kutoka eneo hilo la Makueni kutufahamisha ni yepi yanajiri kuhusiana na huduma hizi za dharura za afya katika maeneo mbalimbali humu nchini. Mtazamaji, wanahabari wetu wamepiga kambi maeneo hayo mbalimbali. Tutakuwa tunaelekea kaunti zingine ili kujua ni kipi kinajiri, ili uzidi kumakinika katika masuala haya ya dharura ya afya. Hapa studioni niko naye Ann Mudhoni na vile Felix Musila ambao watakuwa wanatuweka sawa kuhusiana na masuala hayo ya dharura, masuala ya afya. Na hivi sasa kabla turejee hapa studioni, tuungane naye mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru ambaye amepiga kambi Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Willy Dennis Njiru, iwapo unanipata, hali ikoje? Hizi huduma za dharura zimepokelewa vipi, na labda wakazi wanasemaje kuhusiana na swala hili? Na asante sana mwenzangu Josh Onsare, ukiwa studioni Nairobi, jijini Nairobi, mbashara kutoka katika eneo hili la Naivasha. Tuko katika ofisi za shirika la Red Cross hapa mjini Naivasha, ambapo tutaweza tukitathmini hali ilivyo kutoka kwa wale ambao wanasimamia eneo hili. Lakini kwa kifupi Josh, kabla hatujaweza kuchanganua swala hili na wadau, ningependa kuwajuza tu katika taifa zima, eneo hili la Naivasha ni mojawapo ya maeneo ambayo huwa ni maeneo yanayohitaji huduma za dharura kwa wingi, kwa sababu ikikumbukwa ajali zinazotokea katika eneo hili, na bila shaka katika ile barabara nyingine ya chini inayoelekea Mai Mahiu na Narok vile utakuta kwamba nyingi ajali zinazotokea hapa ni ajali zinazosababishwa na magari. Na bila shaka tunaye msimamizi wa eneo hili wa shirika hili la Red Cross, na atakuwa akijitambulisha kwetu na tueleze
hali imekuwa vipi kufikia sasa? Habari ya jioni. Dhuhuri. Majina yangu nafahamika kama Steven Maina, ambaye nasimamia ofisi ya Naivasha ya Red Cross, na tumekuwa kwenye shughuli za kuokoa maisha kwenye hii barabara yetu ya Naivasha. Vile vile upande wa Mai Mahiu tumekuwa tukifanya shughuli zile za kuokoa maisha ya binadamu haswa. Naam. Changamoto ambazo mmekuwa mkikumbana nazo, na ni vipi mmeweza kuwa mkikabili swala hili la dharura, na kwa dakika kwa uchache wa tangu ajali itokee? Mwanzo nitaanza na pale ambapo ajali inatokea. Kwa mfano inaweza tokea pale upande wa Karai, kwa muda ambao utatumia ni muda mchache sana, kwa sababu hapa Naivasha tuko na ambulance ambao tunatumia. Tunakuwa na ushikadau pamoja na maafisa wetu wa usalama, na vile vile tunashirikiana pamoja na hospitali. So kwa muda ambao tunatumia ni muda karibu dakika 5 hadi dakika 7 ili tuweze kuhakikisha kuwa tumeweza kuokoa maisha pale kwa hiyo ajali ambayo imetokea. Wakati tunaelekea tunakuwa na changamoto mingi sana. Mwanzo unapata kuna watu ambao wamekwamilia kwa barabara, hawataki kuondoka, umepiga siren ya ambulance, hawataki kutoka. Sasa inakuwa ni changamoto kwetu kufika kwa wale ambao wameweza kuumia. Wakati tumefika pale kwa ajali ambapo ipo, unapata kuna watu tayari wako pale, na wale watu ambao wako pale kuna wale wameenda kwa nia nzuri ya kusaidia ama kuokoa maisha, na kuna wale ambao pia wana nia tofauti. Kila mtu kuna mwenye anaenda pale pengine biashara, na kuna mwingine ameenda pale kuokoa. Sasa inakuwa ni changamoto, na vile vile wakati ambapo mtu anainuliwa pale kutolewa pale kwa ile gari imekwama ama amegongwa na pikipiki, unapata jinsi ambavyo mtu ameweza kubebwa na mtu mwingine, unapata ni changamoto sana. Pengine alikuwa ameumia mguu, ilikuwa imevunjika kidogo, lakini the way you are lifting this person inakuwa ni changamoto. Huenda dakika mwisho akawe na majeraha zaidi kuliko ambayo tungeweza kumsaidia wakati yako pale. Naam. Na tumeona mko na ambulance na polisi wako na karandinga, na wakati mwingine kuna tatizo wakati ambapo labda kuna wingi wa manusura wale kwenye ajali, kiwango kinachozidi uwezo wa gari za polisi ama karandinga ukipenda na ambulance. Mnaweza kutatua swala hili kivipi, na endapo mtakuwa mkiitisha haya kutoka maeneo mengine, mnaweza kukimu hili namna gani? Mwanzo kwa mfano tukiwa na ajali ambayo iko na manusura wengi, huwa tunatumia muda mchache ama tunaweza kujigawa. Kuna kitu tunasemanga MCI, Martial Casualty Incidents. Tunaangalia wale ambao wameweza kuumia sana na wale ambao hawajaumia sana. Tunaweza kuweka mahali ambapo tutakuwa tunawafanyia first aid na tunaweza kuwatunza, ili wakati ambulance, kama tuko na ambulance 3 zimewapeleka wengine hospitali, tutakuwa na ile nyingine ambayo itakuja. Kuna wale ambao wanabaki pale wakisaidia wale ambao wameweza kuumia pale kwa uwanja. Bila shaka mkiwa shirika la Msalaba Mwekundu hapa nchini, mnalo jukumu la kuweza kuhamasisha wakazi wa maeneo ambayo kwa wingi yanatokea ajali. Ni vipi mnaweza kukimu hatua hii ili kuhakikisha kwamba tunapunguza visa vya ajali na agalabu kuweza kutatua masaibu yaliyomfika yule ambaye amepata ajali? Mwanzo tunakuanga na zile trainings ambazo huwa tunafanya kama shirika la Msalaba Mwekundu. Tuna aina tofauti za trainings ambazo huwa tunafanya. Mwanzo tuko na basic first aid ambayo huwa tunafanya, tuna occupational first aid, na zile tuko na disaster management training ambazo huwa tunazifanya kwa kila mwezi. Utapata tuna zile trainings ambazo zinaweza kutekelezwa either hapa Nakuru, Naivasha, ama utapata mpaka pale Nairobi. Tuko nazo ambazo zinatekelezwa na shirika letu la Msalaba Mwekundu, na huwa inakuwa ni bei nafuu ambayo mtu anaweza kuhitimu na aweze kuifanya. Na vile vile ukipata kama kuna wale ambao wanasemanga tunataka kuingia mambo na Red Cross, tunataka kujua jinsi huwa mnahitimu ama mnaweza kuenda pale kurespond kwa accidents tofauti. Tuna namba ambazo huwa tunapeana kwa jamii ama kwa community ili tuweze kusaidia jamii. Naam. Labda tukimalizia, ni vipi kuweza kuona hamasisha wale wakazi wanao labda patana na mikasa hii wakiwa barabarani? Mwanzo kwa wale watu ambao wamepatana na ajali, mimi naweza waomba, ukipatana na ajali kama uko sawa, simu yako uko nayo pale, piga nambari 1514 ambayo itatusaidia, ambayo ni ya ambulance yetu ya Red Cross, na vile vile unaweza piga 0700 395. Tarejea kwa lugha ya Kimombo kwa sababu Kiswahili saa zingine nachanganya kidogo. 0700 395 395, na vile vile iko pia na Airtel 0738
395 Hizo ni nambari zetu za shirika la Msalaba Mwekundu za ambulance, na vile vile iwapo kwa pale mtaani unaweza jumuika na Red Cross ambayo iko karibu na wewe ili uweze kupata hizi huduma na uweze kujua mengi ambayo shirika la msalaba hufanya, kwa sababu si janga peke yake ambazo huwa pengine tuna respond accidents peke yake, tuko na vitu mingi ambazo huwa tunatekeleza. Shukrani sana. Nashukuru kwa muda wako. Naam, Josh Onsare, huyo ni bwana Steve hapo kwa kifupi tu akiangazia jinsi ambavyo wanavyoweza kukabiliana na hali ya majanga yanayotokea hapa kule, ikiwa ni kutoa huduma za dharura. Na bila shaka usisahau kwamba wanahabari, polisi na vile vile wale wahudumu wa shirika hilo huwa wanakutana na mengi tu ambayo pengine hata hatuwezi kuruhusu wale ambao ni watazamaji wetu wakaweze kuona picha zile, na wakati mwingine inakuwa inahitaji kidogo labda mtu kukaa chini na mtu apewe wosia na mawaidha mawili matatu ili aghalabu zile picha na yale ya mtu ameweza kupatana nayo pale barabarani yakaweze kuondolewa. Kumbuka kwamba sisi sote ni wanadamu. Ni hayo tu kwa sasa, mwenzangu Josh Onsare, usukani kwako ili ukaweze kuvusha majembe kwa mwenzangu mwingine katika maeneo mengine ya hapa nchini. Shukran sana Willy Dennis Njiru, kitujia mubashara kutoka mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, kutufahamisha kuhusiana na huduma hizi za dharura za afya katika eneo hilo na ni vipi mikakati inafaa kuwekwa ili kuhakikisha huduma hizo zinaboreshwa na kuwa kamilifu katika utoaji huduma hizo za afya. Hapa studio ni mtazamaji, siko peke yangu, niko na wageni. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, niko naye Ann Muthoni ambaye ni afisa wa matibabu ya dharura, na vile vile niko naye Felix Musila ambaye ni afisa wa mahusiano katika shirika la E+. Labda nianze nawe Ann Muthoni. Yes. Ndio tumeona mazungumzo nyanjani kuhusiana na huduma za dharura za matibabu. Labda unadhani kwamba hivi sasa yale ambayo yanatekelezwa, Wakenya wamekumbatia vilivyo huduma hizi za dharura? Josh, Wakenya wanajaribu. Hatujafika. Napenda unavyotumia jina wanajaribu. Wanajaribu. Ndio. Hatujafika bado. Ndio. Bado tuko mbali. Na tutaendelea kuwafunza. Kama vile mwenzangu huko Naivasha amesema, jiunge na kituo chochote cha Red Cross, utapata hayo mawaidha, utapata hayo mafunzo. Kwa vile tunaona changamoto mingi sana. Wakati kama sisi first responders tunapata Wakenya bado hajaelimika. Tunajaribu lakini. Labda changamoto zingine ni zipi? Umesema kuna changamoto nyingi, ukasema hawajaelimika, labda kingine? Kwa mfano wakati kumetokea ajali barabarani, maafisa wa polisi wameitana ama Wakenya wenzetu wameitana, tunakimbia pale, lakini tunapata kuna Mkenya ambaye pia yeye ako na haraka hata kuliko hii ambulensi. Hataki kupatiana njia, yani kitu tunaita accessibility. Hataki kupeana njia, ama ameona njia imefunguka ndiye anataka kufuata ambulensi. Ukifuata kwa mbio sana. Kabisa. Ukifika pale unapata Wakenya ndio wamesurround, hata hawakupatii nafasi ya kuhudumia ambaye ameumia. Ndio nasema tunajaribu lakini bado hatujafika mahali pale. Asante sana Ann Muthoni. Felix Musila, ndio umezungumzia masuala ya ambulensi, upatikanaji. Umesema kwamba mko maeneo mbalimbali humu nchini, mko na takriban zaidi ya 100 ambazo ziko humu nchini katika maeneo mbalimbali. Labda ni vipi mnashirikiana na mashirika mengine kuhakikisha huduma za ambulensi zinafikia wale ambao ni wahasiriwa kwa wakati? Sasa mara mingi katika kazi ya upeanaji wa huduma za dharura ya afya ni ngumu sana kufanya kazi ukiwa peke yako. Katika E+ tuna ile kitu tunaita kwa kimombo multi-agency coordination. Tunashirikiana kwanza kabisa katika ngazi ya juu na shirika la Msalaba Mwekundu ambalo pia linatumiliki. Pia kuna polisi, pia kuna ile wanaita National Disaster Operations Center, na pia Nairobi County, na pia makaunti mbalimbali Kenya mzima. Kwa sababu janga likitokea, si ambulance tu ambayo inakimbia pale. Nitakupa mfano ya kwamba kama labda kumetokea janga la moto, ile huduma ya kwanza inatakikana hapo kwanza ni ya kupoza huo moto.
Kwa hivyo unapata kwamba kama labda kuna janga la moto Nairobi, unapata kwamba Nairobi Fire Service ambao wanaitwa waweze kupoza ule moto. Ambulance inakuja kwa sababu ya ile huduma ya kuchukua mtu ambaye atakuwa ameumia katika hilo janga. Pia kuna polisi ambao wanapatiana security pale, ndio upate pia hiyo shughuli yote haijingiliwa na kora ambao wanataka kupora mali ya watu. Ndio. Kwa hivyo hiyo coordination ya agencies ambazo zinafanya kazi ya huduma ya dharura ni ya maana sana. Ndio. Kwa sababu sio ambulance tu pekee yake ambayo inahitajika katika hilo janga. Maafisa pia wanahitajika. Maafisa pia wanahitajika. Asante. Shukran sana. Shikilia hapo mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunazungumzia mengi na vile vile kuwa na maonyesho ya moja kwa moja kuweza kujua katika ile first aid kit ni kipi kipo, na katika gari ya ambulance ni kipi kipo. Usije tu ukaona gari la ambulance likipita barabarani ukadhani tu ni gari tu. Liko na vifaa maalum ambavyo vinasaidia katika kutoa ile huduma za dharura za mwanzo kabla uweze kufikishwa katika hospitali. Mtazamaji, vile vile tunatarajia kuwa na ile hotuba ya Rais William Ruto akiwa na rais mwenza wa taifa la Indonesia Joko Widodo, ambaye yupo humu nchini kwa mahusiano ya mataifa haya mawili, na kama mwelekezi wangu anavyoniarifu hivi sasa ni panga tu katika ikulu ya Nairobi. Picha za moja kwa moja kutoka ikulu, wanapanga na vile vile kuna lile dawati ambalo limewekwa pale ili kuweza kuona Rais William Ruto akiweza kutia saini mkataba na rais wa taifa hilo la Indonesia Joko Widodo. Taarifa ambayo tutakuwa tunakupeperushia moja kwa moja. Unaona naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua na vile vile yuko pale tayari kabisa, ametoka ili aweze kuwa hapo karibu na Rais William Ruto. Pia tutakuwa tunatarajia katika muda mchache ujao kuweza kutokea na kuweza kutia mkataba ama kutia saini mkataba wa maelewano baina ya mataifa haya mawili. Kikubwa ni kuzidisha juhudi za mahusiano ya mataifa haya mawili katika ikulu ya Nairobi. Unaona bendera ya Kenya hapo na vile vile bendera ya Indonesia zinapepea tu katika ikulu ya Nairobi, na viongozi kadhaa serikalini wakiwa wako ange kabisa. Waziri wa ulinzi Aden Duale yuko pale, yuko tayari kabisa kushuhudia shughuli hiyo. Hivyo basi tuna mengi tutakuwa tunakupeperushia live, ndio hilo lango likifunguliwa basi itakuwa inafanyika. Nasi hapa tunachukua mapumziko mafupi mtazamaji, tukirejea tunaendelea na mjadala wetu na vile vile mazungumzo hayo ama hotuba hiyo ya rais ikitokea basi tutakupeperushia live. Hivi sasa tupunge unyonyo. He wrote a letter requesting the ICC to intervene in the Kenyan situation.
Between the Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs of the Republic of Kenya and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia on cooperation in the mining sector. The MOU aims to boost cooperation in mining and geology through joint studies, knowledge sharing, and capacity building. It includes mining aspects like lab services, exploration in valid concessions, knowledge sharing on testing, quality, standards, marketing, and capacity building. For geology, joint studies encompass geoscientific research, mineral evaluation, environmental assessments, and geochronological research aligning with shared goals, of course, between the two countries. It will now be signed, that MOU, by the Cabinet Secretary of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs of Kenya, and the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Thank you very much. The third MOU is between the Pharmacy and Poisons Board of the Republic of Kenya and the Indonesian Food and Drug Authority of the Republic of Indonesia on regulatory cooperation in the field of pharmaceutical products. The objective of this MOU is to strengthen, promote, develop, and implement regulatory cooperation in the field of pharmaceutical products, including medicinal products, biological products, active pharmaceutical ingredients, traditional medicines, health supplements, and quasi-drugs. And of course, again, it's based on principles of equality and mutual benefit. That MOU will be signed by the Chief Executive Officer of the Pharmacy and Poisons Board of the Republic of Kenya and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The fourth MOU is between Kenya Biovax and Biopharma of Indonesia. The MOU establishes a framework for cooperation between the countries in technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio manufactured by Biopharma in the Republic of Kenya. That MOU will be signed by the CEOs of the respective institutions. And
Finally, a letter of intent to express the intention of the two countries to strengthen collaboration on the promotion of investment flows from or between both countries. This will be signed by the Cabinet Secretary, Ministry of Investments, Trade and Industry for Kenya, and the Minister of Foreign Affairs from the Republic of Indonesia. Thank you very much. I now kindly invite the respective ministers and officials that have signed the MOUs to take their seats with the rest of the delegations, and thereafter invite you, Your Excellencies, to address the media. Thank you. Your Excellency, Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, distinguished officials, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon, and on behalf of the people and government of Kenya, and on my own behalf, I take this opportunity to welcome you, Your Excellency, and your delegation, specifically because this is a historic visit, the first one by an Indonesian head of state to Kenya. And I want to say, Your Excellency, we don't take it for granted. Thank you very much for the consideration you have made to visit our country. Kenya, as I explained to you, Your Excellency, is the cradle of mankind. We are very happy, therefore, to welcome you home. This is where humanity began, and the next time you come, Your Excellency, when you have a bit of time, we will take you to pay a visit to where your ancestors came from. This visit, Your Excellency, is also a sign of goodwill and commitment to advance and cement the close historical ties enjoyed by our two countries. President Widodo and I have had fruitful bilateral engagement during which we discussed various issues, set out priority areas of cooperation, and witnessed the signing of the memoranda that you have seen here and a letter of intent to strengthen commercial collaboration and the promotion of investment between our two countries. This visit by Your Excellency reaffirms the strong bonds of friendship between our nations and show our interest in deepening and strengthening our partnership to enable us thrive now and into the future. During our discussions, President Widodo and I seized the opportunity to share ideas about scaling up on collaboration to seize an emerging opportunity towards improving the balance of trade between our two countries. The position at the moment is that we are importing close to $500 million of products of different categories from Indonesia, and we export just under $100 million of product. That speaks two things. Number one, that we have an uneven trade imbalance, and also that the scope is not what we would expect. Both those give us the two opportunities to balance our trade, but to also scale up
our trade between our two countries. The instruments that have been signed here will go a long way in providing the necessary environment for us to scale up that trade. I have also agreed with my good brother, President Widodo, and our delegations that we will be working on a preferential trade agreement between our two countries that will be concluded, as has been instructed by the President and I, in the next 90 days, so that we can provide an even clearer platform and an opportunity for private sector, public sector, and partnerships in different configurations to enhance trade between our two countries. We've also discussed trade and investment as well as collaboration in education and vaccine development. I'm happy to inform you that His Excellency President Widodo and I have witnessed this signing of memorandum here in cooperation in different areas, in energy, which will facilitate investment in energy, geothermal to be specific, transmission and distribution of the power that will be generated. There has been extensive engagements with the private sector on this subject, and it is my belief that this will yield results very shortly. We have also witnessed the signing of cooperation agreement in mining and geology, which will involve joint studies, knowledge sharing, and capacity building between our two countries. I did send already officials from our Ministry of Mining earlier last month, led by the permanent secretary from that ministry, to go and work with their Indonesian counterparts, especially on building our capacity around our geology labs and facilities and knowledge. And I am very happy that today we have finally signed the agreement, the MOU, that will make this a possibility. And I have requested His Excellency the President for the very well-developed mining industry in Indonesia to work with us to unlock our own huge potential in the mining space. Our two nations have also concluded an MOU between the Kenya Pharmacy and Poisons Board and the Indonesia Food and Drug Authority, which will facilitate the strengthening, promotion, development, and implementation of regulatory cooperation in pharmaceutical products. Specifically, we have agreed with His Excellency the President that we should never find ourselves in the place where we did when the COVID pandemic hit, where we didn't have facilities to produce our own vaccines or pharmaceutical products, and that it's time for us to work collaboratively and bring on board the private sector to ensure that we develop capacity and we ensure that we can produce vaccines and other products, pharmaceutical products, for our countries, especially in the global south. And I am very excited that there is opportunity for both Kenyan and Indonesian companies to collaborate and our two countries to benefit from the easy access of pharmaceutical products. An MOU that establishes a framework that was signed by Biofax and Indonesia Biopharma for cooperation also in the space of technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio that will be manufactured by Biopharma, an Indonesian company in the Republic of Kenya. Again, a welcome development for investments from our sister country of Indonesia in Kenya. Additionally, our two countries have also signed a letter of intent
to strengthen collaboration on the promotion of investment flows between Kenya and Indonesia. Again, His Excellency the President has been gracious to also provide leadership so that we can conclude a bilateral investment treaty within the next 3 months also, to make sure that we do not miss the opportunities that come as a result of the visit of my brother, President Widodo. Our respective ministers will continue to engage in bilateral discussions to conclude additional frameworks of cooperation in agriculture, education, and other areas of mutual interest to anchor business-to-business relations, which is the lifeblood of our thriving interstate cooperation. 6 additional MOUs have been signed between our trade facilitation institutions during this visit in the following sectors: oil and gas, pharmaceuticals, edible oils, agriculture, including livestock, exports, and apparel production. And let me say here specifically that the great country of Indonesia expects our Kenyan livestock sector to export at least 100,000 livestock to Indonesia every year. There is opportunity for the private sector to facilitate that. And there is also opportunity for Indonesia to set up a crude refinery, a crude palm oil refinery in Kenya, again, to make sure that we not only facilitate palm oil from Indonesia to Kenya, but also to our region. So there are real possibilities of investments in that space, and that is why the bilateral investment treaty will be necessary to ensure that the investments both ways are protected. These value addition ventures will catapult the value of our trade relations and leverage on the comparative advantage of Kenya to access the East African and the African market, and for Indonesia, for us to also access the ASEAN market in that region. We have additionally discussed the importance of entering into a bilateral investment treaty, as I have said, that will provide a stable and predictable investment environment, which is a precondition for accelerated private sector investment. We have tasked our 2 joint teams to finalize these pieces of agreements. We have also, I have informed His Excellency the President that Kenya is open for business. A significant step in this direction must remain the relaxation of and progressive abolition of visa restrictions to enter or to entry between our 2 nations. On our part as Kenya, we have taken the decision to extend the visa-free entry not only to holders of diplomatic and service passports, but to all holders of Indonesian passports. So our friends from Indonesia can now come to Kenya visa-free. I also had the pleasure to brief His Excellency the President on the upcoming Africa Climate Summit to be held in Nairobi from the 4th to the 6th of September this year, underscoring the primacy of cooperative approaches in the search for solutions to the most pressing global challenges of our time. And I appreciate Mr. President has informed me that they will be holding almost a similar feat in Indonesia between the 5th and the 7th, but he has graciously agreed to send a delegation at the ministerial level to represent Indonesia in our Africa Climate Summit.
Additionally, I expressed Kenya's position on the imperative to democratize global governance and financial institutions, including the United Nations Security Council, and make it much more inclusive and reflective of the current geopolitical context and dynamics. I also briefed my brother, President Widodo, on the expansion and renovation of the United Nations office in Nairobi to match facilities elsewhere in UN offices globally. President Widodo has assured me of Indonesia's support for this expansion, and Mr. President, I want to give you our appreciation as a government and as a people. In conclusion, President Widodo and I reiterated our shared commitment to the development of Kenya-Indonesia relations and the full pursuit of all partnership opportunities available to us in the various priority areas we have identified. And I have asked my good brother to consider another visit to Kenya. And I have also told him that at an opportune moment, I will take a visit to Indonesia to scale up what we have agreed in Nairobi in his visit. Thank you very much. Welcome, Mr. President. Yang Mulia Presiden William Ruto, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Kenya. Indonesia dan Kenya memiliki kedekatan historis sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Kenya adalah sahabat penting Indonesia dan Indonesia juga terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Kenya. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, peningkatan perdagangan yang mencapai 507 juta US dollar di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk as an entry point for Indonesia to sub-Saharan Africa. Therefore, I encourage the establishment of a preferential trade agreement as soon as possible. Second, Indonesia wants to increase investment in Kenya, particularly in the energy sector. To this end, I kindly request your support for Pertamina's investment with the Geothermal Development Company, valued at $1.5 billion US dollars, and with Guma Group to be soon realized and expanded into the new and renewable energy sector, as well as the need to establish a bilateral investment treaty between our two countries. Third, cooperation between respective food and drug regulatory authorities of both countries, and cooperation between Biopharma and Biofax with Generics Africa Limited on vaccines and pharmaceutical products. I hope that this cooperation can be expanded to medicinal products and other pharmaceutical items. Fourth, I have also conveyed Indonesia's commitment through Indonesian aid for Kenya in the fields of healthcare, food security, and disaster management. Onwards. Na mtazamaji, hiyo ni hotuba ya Rais wa Indonesia Joko Widodo. Hapo awali Rais William Ruto vilevile ameweza kutoa hotuba yake kuhusiana na mahusiano ya taifa la Kenya na vilevile taifa la Indonesia. Mtazamaji, tuko kwenye gari hili la ambulensi siku ya leo tukizungumzia huduma za dharura za afya, na tukiwa hapa ndani ya ambulensi niko na afisa wa matibabu ya dharura kutoka E+ ambaye anafahamika kama Ann Muthoni. Atakuwa anatueleza ni kipi kinafanyika katika gari hili la ambulensi, gari maalum ambalo limeweza kutengwa kwa ajili ya kutoa matibabu ya dharura. Ann Muthoni, sasa mimi niko kwenye studio yako sasa hii, sio? Labda hebu kwa tueleze katika hili gari ni mambo yepi yanafanyika mgonjwa anapokuwa hapa?
Asante sana. Ndiyo. Wakati mgonjwa ameingizwa, nitakuonyesha baadaye vile tunambeba. Tunamlaza katika hiki kitanda ambacho ni comfortable, ambaye unaweza hata muinua akae ni kama anaketi na unamrudisha chini. Anakuwa comfortable, unamstrap vizuri kwa vile haezi anguka. Gari linaposonga, linapofanya manuva zake ako sawa. Wakati yako hapa kuna kitu tunaita monitoring. Monitoring tunatumia kitu inaitwa cardiac monitor. Hii cardiac monitor ukishaiwasha iko na vifaa zake ambazo unaweza angalia roho yake inapiga namna gani, ambayo tunaita ECG. Tunapima blood pressure, tuko na cuffs zote, na tunapima pia anaendea aje, oksijeni yake inaenda namna gani. Kwa leo wacha nikuweke tu kidole tuone oksijeni yako ni kama wewe. Kama utakuwa mgonjwa leo tunakuhudumia. Utahudumiwa hapa Hapa. Ukishaweka hivyo, ukisoma pale itajisoma yenyewe na itatuelezea. Na ishaanza kupata waves, tunajua unapumua kivipi. Na hivi ni namna roho yangu inapiga. Na pia kama damu inavyo vile oxygen inatembea kwa mwili wako. Kawaida ikiwa above 95 uko sawa. Kwa hivyo niko chonjo. Uko chonjo kabisa. Just an example of what we do plus blood pressure. Ndio hii kifaa tunaita cardiac monitor, ambayo inatusaidia kuona huyo mgonjwa anaendeleaje. Kama anahitaji oxygen, tuko na oxygen mitungi hapa. Ambayo inaleta oxygen kwa hii wall. So hatutaitoa hapa akiwa katika gari. Lakini akiwa katika nje kuna kitu tunaita portable oxygen ambaye tunasaidia. Wakati mwingine tunapata huyo mgonjwa ananyongwa na mate ama kuna kikohozi imekatalia ndani. Tuna kifaa ambayo tunaita sanction ambayo tuna connect, tunaweka on, tunamtoa hiyo makohozi ama hiyo kitu ambayo ina obstruct kupumua kwake. Na kama atasindikana kabisa atuone sasa hapa lazima tusaidiane. Kuna vifaa ambazo tuko nazo. Hapa nyuma yako, kando yako kuna kitu tunaita BVM. Hii ama tunaita ambibag. Hizi pia ni vifaa tu za kusaidia ambazo zinasaidia mtu kupumua. Na tuko na sizes zote za kuanzia mtoto mdogo hadi mtu mzima ziko hapo. Lakini pia kuna hiki kifaa. Pengine kwa movies ushaiona, unaweka mtu hapo anaanza kupumuliwa. Naweza ziweka hapa. Naona hapa anaanza kupumuliwa. Hiyo ndio vifaa ambazo tuko nazo kwa sasa. Na pia kwa katika sinema zenyu Kenyans tuko advanced pia. Kuna vifaa ambazo tunatumia ambazo tunaita tubes za kumsaidia kupumua. Na kama sio lazima awekwe kwa hizo, kuna masks ambazo tunatumia hapa. Kuna hizi hatutaweza kufungua kwa leo sababu lazima zikue kabisa. Ni hospitali kamilifu. It is a moving ICU. Hivyo ndio ningesema. Na pia kuna ile ambayo tunaita ventilator ambayo inasaidia mgonjwa ama kwa ICU nasikia machine ambayo inasaidia, na tuko nayo ndio iko hapa. Ikisha connectiwa kwa vifaa zote inasaidia. Kama mtu anahitaji maji yapo. Lakini haya ni yale ya zile drips. Si ndio? Ndio hiyo sasa. Na pia tunaihang vizuri, tunaistrap, haiwezi angukia mgonjwa. Anapata nini zake. Na pia vifaa za kumdunga ndio apate. Wakati mwingine kama vile tulisema hapo awali, kuna accidents ambazo unapata. Ukiangalia hapa kuna vitu zinaitwa collars. Ndio maana tumeziweka hapo. Gari letu ni ndogo lakini ziko hapa. Naona ile unaweka kwa shingo ina stabilize kitu inaitwa C-spine. Hapa ndio asiweze kuleta more damage kama shingo imeumia ama asikue paralyzed. Na kama amevunjika kuna vitu ambazo tunaweka, tuseme kama fracture ni kutumie kidogo, una stabilize tu ambayo unashika hivi asije akasikia uchungu ile bone isitokane zaidi. Na unamfunga na bandages ziko. Umeshika hapo, na pia bandages zenyewe ziko hapa kwa wingi. Size zote kuanzia za mtoto mpaka mtu mzima. Ziko.
Na pia kuna vifaa ambazo, kuna madawa ambayo tunatumia kwa emergency. Ukiangalia katika hii kabati langu zimejaa hapa. Waziona? Kuna sindano na kuna tembe. Hii ni minor illness. Naweza kuja nipate kichwa kinakuuma, niangalia kuna shida nyingine. Dawa ziko hapa. Lakini zile ambazo na stabilizer sindano zote ziko. Painkillers za kurestart moyo wako kama umesimama ziko hapa. Za mtu ambaye ameshindwa kupumua sababu ya asma ziko hapo. Zinasaidia hapo. Vifaa ziko. Wakati mwingine unatembea unapata kwa mshtuko wa moyo imesimama. Kuna kitu ambayo tunaita AED ambayo ni portable. Hii AED ukisha i-connect hapa. Hii ni ya kushtua roho. Hii ni ya kushtua roho kwa mtu mzima na mtoto pia. Unajua tunaziona kwenye movie, tunaziona kwenye movie tu. Kumbe ni vitu ambavyo vipo. Sikiesha waka. Inakwambia inakupa, na hii pia hata kwa ofisi yako ukiweka. Ndio. Inasaidia kwa sababu inakupatia instructions. Hizi nitafungua kwa sasa. Lakini hakuna mgonjwa. Lakini hakuna mgonjwa, usistuke. Ndio. Kisha weka, unaweka mgonjwa pads vile umeelezewa. Ndio. Ninakwambia. Alafu unashtua roho. Unashtua roho na inafunguka. Na labda katika utendakazi wa hii mashine, kwa kiwango kipi inafanya kazi? Kiasilimia, how effective is it? Ina depend pia na wakati ambao umefikia mgonjwa wako. Ndio. Tulisema changamoto ni mingi. Ukishamfikia on time, wengi huwa wanaamka. Ndio. Ukichelewa kidogo, chances zinaenda chini kidogo. Ndio. Sawa. Pia wakati mwingine tunajipata hapa tunazalisha. Ndio. Wamama mjamzito. Kiswahili kingumu. Si kigumu, kitamu tena. Lakini unataka kujua huyo mtoto wako hali vipi? Kifaa kidogo lakini kinasaidia. Unaangalia huyo mtoto anapiga roho yake namna gani na kuelezea. Ndio. Na kama ako tayari, unaangalia tu na unaendelea na kazi yako. Vitu viko mingi, vifaa ziko. Na pia tuseme tukuja hapa kidogo, hapa chini kidogo. Unaona nimekalia hapa, lakini hapa ndani kuna vifaa. Hii ni ofisi ambayo imebeba vifaa ambazo zinanisaidia mimi mwenyewe. Nilikwambia wakati oxygen nataka kuitoa, sitatoa hii kubwa. Kutokana hii ndogo. Ile portable oxygen. Rahisi sana kubeba. Na ni mzito. Si rahisi sana na itasaidia kutembea. Ndio. Wakati huo kuna kitu ambayo tunaita extrication. Kwa Kiswahili sijui ni nini. Lakini hichi kifaa kinasaidia sana wakati mtu ako trapped kwa gari. Ndio. Na hutaki kumuumiza zaidi. Ukishaitoa na umfunge kabisa, saidie kidogo. Sasa leo mimi nimekuwa, wewe ndio nitatrain leo. Operator leo. Haya maswala. Ukishamfunga hapa ndani. Hapa ndani. Unamtoa hapo. Hii kishafunga mwili yake. Tuifunge, tuistrap hapa haizi. Ni vyuma viko ndani. Inasaidia especially kwa spine. Ndio. Spine ambayo haitaharibika zaidi tena. Hiyo nayo ni kitu muhimu sana in emergency. Ndio. Hiyo. Na pia kuna kitu kingine ambayo tunaita KED ama tunaita saga splint. Hii saga splint waiona hivi. Wakati mfupa kubwa kama hii ambayo imevunjika. Ndio. Tutatumia hiki kifaa. Ukisha connect hizi chuma ziko hapa. Unatembea, unaweza kufanyia kazi kustabilize hiyo fracture. Ndio isitokane zaidi. Tiba ianze. Kabla umfikishe hospitalini. Sorry zinaanguka, lakini kwa sasa tutaziweka hivyo, tutazipanga baadaye. Ndio. Kwa hivyo in other words, tukishuka pale chini kidogo, tukitembea pale, kuna vifaa za kubeba mgonjwa. Ndio. Labda twende kwa utaratibu, ndo tujue ni kipi ambacho kinafanyika kwenye gari la ambulensi. Wakati waenda kubeba mgonjwa. Ndio. Sorry. Kifaa changu kinadondoka. Wakati waenda kubeba mgonjwa, kuna kitu ambayo tunaita
a scoop stretcher. Hii scoop stretcher, sorry nisigonge hilo gari. Kuna vile tunasaidiana na operator wangu. Akija hapa tunaishika, tunafungua, tunaenda tunachukua mgonjwa chini, tunafunga, tunambeba. Naona hivyo? Ndio. Na anaekelewa ndani ya kitanda chake sasa. Yeah. Lakini pia hiyo kama haiko ama kama inatumika, kuna ingine ambayo tunaita spine board. Hii sana sana ina apply kwa trauma patients kuwabeba. Hii ni kawaida unaiona kwa mpira. Ulikuwa unasema inaitwa scoop. Scoop ni ile. Scoop ni ile. Hii ni spine board. Spine board. Na pia ndio kichwa yake isitingike, tunamweka hapa ndani, tunamfunga kichwa. Sasa hii ni kitu ambayo inaweza toka. Naona? Ambayo sasa ukimweka hapo ndani, wakati kichwa yake akilazwa, kichwa yake iko hapo, umfunge na hizi straps hivi. Kichwa kiko hapa ndani. Haizi toka hapo. Ndio. Kwa hivyo hata kuzunguka una stabilize shingo lake, haiwezi anguka. Ndio. Basically hivyo ndio ambulance huwa. That is how we do it. Sasa siku moja nitakuinvite twende kazi, sijui kama utakubali. Tutakimbia huko ili tuweze kujua. So basically hivyo ndio ambulance iko, na pia ile emergency case ambayo unaona pale mbele. Wakati huwezi beba hili gari, pengine mgonjwa ako huko ndani, iko na vifaa zote za kusaidia hapo kabla mbebe mlete kwenye gari. Labda ni changamoto zipi ambazo mnapitia mnapotekeleza shughuli hii? Wakati unatembea, wakati some places are very inaccessible. Ndio. Gari haiwezi ingia ndani. Unapata kabla ufike huyo mgonjwa, time is wasted at that particular time. Wakati mwingine unajipata wenye wako walifanya makosa ambayo is irreversible. Kama walimuinua vibaya na maybe ni spine iko na shida. It is irreversible. Sengine una lose patient. Yani mgonjwa tu anakukufia kwa mikono yako. Umejaribu lakini moyo inakataa kabisa. Moyo inakataa. Yeah. Na ndio Bwana Felix, karibia huku. Najua uko na kipasa sauti. Ndio tumezungumzia masuala haya ya matibabu ya dharura na tumeweza kuona kwamba kuna mengi tu ambayo Wakenya hawajui. Labda wewe kama ambaye ni afisa wa mahusiano, karibia hapa ili utuelezee kuhusiana na ni vipi mnaweza kuafikia viwango tosha vya kutoa matibabu ya dharura. Sasa la kwanza tuna jukumu kubwa sana la kuweza kufanya bidii upate ya kwamba kila Mkenya ana elimu ya huduma za dharura. Kwa sababu vile msaidizi wangu alisema Wakenya wengi bado hawajakumbatia huduma za dharura. Lakini tunafanya kazi bidii sana ndio upate kila Mkenya katika kila kona ya nchi ameweza kupata hiyo elimu ya huduma za dharura. Wakenya hawajakumbatia, lakini pia tukizidi pia kuelimisha watazidi kukumbatia. Ndio maana sisi tumeweka ambulance kila kona ya hii nchi ndio upate ya kwamba mtu yote ambaye anaweza kutaka huduma hizi, mtu ambaye anataka information ama information kuhusu vile tunafanya kazi, anaweza kupata information. Ndio. Na labda ulikuwa umezungumzia kwamba mnatoa hizi huduma kote nchini. Labda kwa kifupi ni maeneo yapi ambayo vifaa hivi vimefika na lile janga ambalo mumeweza kulishughulikia na mkahisi kwamba mumefanya kweli ni lipi? Unajua sisi tuna deal na majanga kila siku. Tumeshughulika katika ile attack ya Westgate. Tumeshughulika, tumepeana huduma za dharura. Pia katika ile accident ambayo ilifanyika majuzi ya Londiani, pia tulikuwa hapo kupatiana hizi huduma. So sisi katika kila kazi yetu ya kila siku tunapata na majanga kila siku. Kwa hivyo sisi wote tunasema majanga yote ni kama tumeshughulikia kwa usawa. Na bado mnaendeleza hizo huduma? Na bado tunaendeleza kila kona nchi, hata kule ambako hakuna network ya simu,
mahali kama huko Garissa kuna challenge kidogo ya simu ya access, sisi bado tuko huko. Asante. Kwa sababu pia tuna mitambo ambayo hata kama hauwezi uko na matatizo kidogo na kupata network ya simu, ndio sisi tuko na kifaa ama mitambo ambayo inaweza kukufikia hata mahali huko. Ndio. Asante sana. Labda kauli yako ya mwisho? Kauli yangu ya mwisho ni Wakenya wazidi kukumbatia huduma ya dharura ya afya. Ni muhimu sana, na pia ningewaambia Wakenya kwamba ukifika katika janga lolote, tafadhali kama hauna ile elimu ya huduma za afya za huduma ya dharura ya afya, tafadhali usibishike mgonjwa yote, kwa sababu mara mingi unaenda pale unashika mgonjwa unamuumiza, kabla ana msaidizi wake wakuja anapata kwa hali mbaya. Kwa pia haisaidii sana wakati mwingine pia kumsaidia. Ukifika pale wewe piga simu, sitakuja pale. Kama hauna hiyo elimu ya huduma za dharura. Shukran sana Bwana Felix. Ann Muthoni, karibia hapa, tupe kauli yako. Unajua wewe ni afisa tabibu wa masuala haya ya dharura. Labda kauli yako ya mwisho ni ipi kwa Wakenya ambao wanatutazama kwa sasa? Wakenya wenzangu, angalia hii kamera. Ningewaeleza ya kwamba dharura ya emergency, tuseme emergency medicine, kwanza unaweza kuwa trained. Tuko na shule yetu ambayo ni Kenya Red Cross Training Institute ambayo inapeana huduma za training, pia mpaka kwa dereva ambulance ambaye tunaita ambulance operator wanatrainiwa pale, kwa sababu hii si gari tu ya kuendesha hivi. Lazima pia yeye akuwe trained. Tukumbatie, tujue kuwa ni training tu unaweza pata. Wakenya wenzangu, tukumbatie, tusiseme ati ambulance ziko expensive ama they are not accessible. Ziko, na ukituita tutakuja. Tusaidie Wakenya wenzetu, na tukue na hiyo hamu ya kutaka kujua naweza saidia Mkenya mwenzangu vipi. Kila mtu ako na role ya kufanya. Unaweza piga simu ueleze vile mgonjwa yuko, na pale ukishapiga simu kuna kitu ambayo ni dispatch center, atakuwa akikuelezea kabla hilo gari lifike unaweza kuwa ukifanya nini. Nikupe mfano, kama mshtuko wa moyo ambayo ni heart attack, anaweza kukuelezea mfanyie kitu ambayo inaitwa CPR ama kumfinya kifua, ndio tujaribu jumpstart hiyo roho sasa. Ama pengine amekatwa mahali, ama mtu amenyongwa na choke. Kuna zile ambazo unapewa pre-arrival, tunaziita pre-arrival instructions. Kuna wale dispatchers ambao pia they are trained kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kila Mkenya ana jukumu la kusaidia. Si lazima ashike mgonjwa, anaweza piga simu, anaweza clear the way, anaweza peana hewa. Kila mtu ana jukumu lake. Tukubali, emergency medicine is part of us. Asante sana Ann Muthoni ambaye ni afisa mtabibu, na vile vile Felix Musila ambaye ni afisa wa mahusiano. Mtazamaji, hawa ndo wageni wetu ambao tumekuwa nao siku ya leo kuzungumzia swala la huduma za dharura za afya, na kila siku ya Jumatatu kwenye kipindi Darubini ya Afya tutajikita katika masuala ya afya kuhakikisha tunakufahamisha na vile vile tunakuelimisha kuhusiana na afya yako, kwa sababu hili ndo swala ambalo linakuhusu kwa njia moja au nyingine. Na hivyo basi hapo ndipo nakamilisha kipindi hiki cha TV47 Matukio awamu hii ya mjadala wa siku ya leo, ambapo tumezungumzia mengi kuhusiana na masuala ya afya na vile vile kuzungumzia